jërëjëf welcome back to Star TV Sport Bantaba ñu nuyuwaat leen rek si beneen programme fii si biir lii di kër gi comme ni ko far di defee rek every Saturday far nañ ñëw di waxtaanee lépp lu nga xam ne rek mooy rouge si wàllum li tàggat yaram fii si biir lii di kër gi comme tey ni ko waxee rek am nañ ay gan yu nga xam ne rek ne ay surprise gan yu nga xam ne tey dinañ war a waxtaan ak ñoom si wàllum lii di football fii si biir lii di réew mi kenn si gan bi daal mooy Mami Sira waaye beneen bi dinañ ko bàyyi incha allah bañ ko dugal si plateforme bi pour rek waxtaan xool lu nga xam ne rek mooy yóbbu lii di football fii si biir lii di réew mi benn tey war rek am naa kii di Bac Campo benn tey rek mënuñ koo amagum si programme bi fii si biir lii di kër gi benn tey rek ñu gërëm ko bu baax a baax si lépp lu mu nekk moom mii di général Ama Campo benn tey rek ñu bàyyi kii di Bac mu nuyu su boobaa rek ñu jox leen lii di headlines yi fii si biir lii di kër gi Bac ñu bàyyi la nga nuyu. Alhamdulillah, Mbaye, it's good to be back another beautiful weekend. Yeah, without Campo. Yeah, no, General of Yoraneka, because like, he has some experience to explain, because some of we just from the AFCON and so many things, so many good and exciting things happened. So the Jaiteh fa suñ mbokk seetaan kat yi rek la nga wane ne ñu dégloo xel bu ñu dégloo xool te xam ne luñ fi joxe rek suñ kaddu la daal loo xamante ne for the best interest of the viewers actually. All right, thank you very much kooku mooy Bac benn tey rek comme ma koy assisté rek amaguñ kii di Campo benn tey tamit suñ beneen partenaire bi kii di Habib Fall mu nga xam ne always dañ ko dee link bi ama link moom it amaguñ ko waaye incha allah Habib dina dellu si réew mi nu mu gën a gaa yaawee dinañ ko amaat assisté rek Habib Campo Bac fii si biir lii di ama studio bi benn tey ñu xool lu nga xam ne tey rek moom lañ ko waxtaanee si biir lii di ama headlines yi rek dinañ gis CAF président bi moom nag indi na kaddu wane ne this is the best AFCON bu nga xam ne jamono bi host nañ ko fii si biir lii di Africa ndax dinañ ko nangu ndax duñ ko nangu dina nekk lu nga xam ne dinañ si indi yaatal ndax this is the most successful AFCON bu nga xam ne host nañ ko te war nañ leen ñii di South Africa ñii di Afrique seen organisation yi nag dinañ leen gërëm bu baax a baax si organisation bu nga xam ne def nañ ko foofu si biir lii di Afrique bu ñu jógee ko foofu dañ dem xooli CAF xaalis bu nga xam ne rek jamono bi gis nañ CAF président bi wane na ne daal dafa mel ni yokk nañ seen loxo si xaalis yu nga xam ne rek ñoo war a dem si football fédération si including lii di Gambia Football Ama Fédération dinañ receive lii di 27 millions dinañ ko receive fii si biir lii di ama réew mi pour rek lii di ama grassroots football ak lii di youth development kon loolu nekk lu nga xam ne tey dinañ ko ama waxtaanee tamit fii si biir lii di kër gi suñ bàyyee ko foofu nañ dem xooli kii di Iliman mu nga xam ne mooy CEO bu Pink Money am na kaddu yu nga xam ne gaaral na ko foofu si biir lii di England moom nag wane na ne ak ñii di Nigeria almost 7 players yu nga xam ne ñu ngi seen 20-man squad bi di play foofu si Africa Cup of Nations bi ñoom yëpp ñu ngi bàyyee ko si youth système bu académie bi foofu si biir lii di England moom mii di Iliman nag wane na ne jamono bi Gambia amul réew yu nga xam ne nag ne ëppalal leen doomi Gambien yu nekk si académie si foofu si biir lii di England te nag mu ngi sas lii di Gambia Football Federation nañ def lu gën a gaaw involve lii di xale yooyu balaa 2030 fii si biir lii di réew yi ama Gambia loolu nekk lu nga xam ne dinañ ko ama xool bente nañ xool lii di Banjul pitch bu nga xam ne rek ne moom it indi na beneen controversie wala nañ ne war nañoo stop di fa host lii di games lu ko waral mooy matuwaay lii di pitch bi baaxut benn tey mun naa gaañ lii di ndaw yi loolu nekk lu nga xam ne rek ne gis nañ ñu bëri ñu ngi say wax kaddu pour ñu stop di play foofu si biir lii di Banjul am mini stadium bi ak foofu si biir lii di Bakaw nekk nañ pitch yu nga xam ne jamono bi daal conditions yi baaxut pour ndaw yi war faa mën a play lii di ama football benn tey dinañ am tamit ñi di Smiling Coast fans club bi mooy Mami Sira ak timam bi dinañ waxtaan ak gars yi fii si biir lii di kër gi dinañ indi lu bëri lu nga xam ne war nañ ko waxtaanee ñoom gërëm ñu nga xam ne jàppale nañ leen liggéey bu rafet bu nga xam ne tamit def nañ ko foofu si biir lii di Afrique Coast gis nañ ne ñoom ñoo nekkoon di only fans club yi nga xam ne ñoom ñoo doon bale lii di stade bi loolu nekkal lu nga xam ne rek ne kontante la mu bàyyeekoo si ay doomi ama Gambian benn tey am na si kanam xëy na dinañ mën a am ñi di GFF Must Go team bi waxoon nañu dinañ ñëw pour leeral askan bi seen ñàkk am lii di pamit ñoom nag tamit ñu ngi sentu gars yi mun naa am si kanam tuuti rek gars yi ñoom it dinañ dugal si fii di biir studio bi suñ beneen guest bi nag si kanam tuuti rek dinañ ko dugal fii si biir lii di ama kër gi ba lii mooy lañ am fii si Star TV Sport Bantaba. Yeah, it's a very good and beautiful headlines. The most talking point, Monica, the pitch at Banjul. Monica, the most talking point within and Santa Yala tamit gis nañ ne CAF génn from joxe a press release about what's going on and their developments as well. Because we're in come Ivory Coast, to be honest, it's the most successful AFCON by like you can, yeah, man like I've only witnessed two.
Cameroon and Ivory Coast, and I've watched many. Why, to be honest, like Yuma Mundi Setan yep, Yuma Mundi Feke yep, Ivory Coast is exceptional by. They're exceptional, to be honest. Trying a lot because so many rivalries within their zones, but trying to minimize everything, and things are being successful. At least them then be eager to a final, which is elite. Ambiance be you know by like Decapidino Nela Hamba, you've seen a lot. And the Jaiteh CAF take now look again about the Federation, the amount of money you guys receive for Leralsi, and we come I'm expecting GFF to at least come out and like dollar come CAF Lugaiwa based on Lugaili, because these are things you have, it's a public office, and something lo hamne warna muna joge CAF ne extend si copper ñom tam war nañu mëna gëna comme rafetlu ko ne ñu ngi expect li from CAF, and li la gay wax ne li la gay di joxe, because si luy dem si copper la dal, and so liggéey place boo xamante ni comme da ngaa mën a am fond suy ñëw in expect ne one day or the other you can be audited, and one day or the other you can have some challenges based on that. So before those challenges you need to prepare yourself more and give the best version within the general public. Alright, thank you very much. Loolu moo nekk lu nga xam ne dañ ko waxtaanee tey fii si biir lii di kër gi ba quickly rek ndax dinañ nangu ma CAF président bi si cadre yi nga xam ne wane na daal lii mooy di best AFCON bu nga xam ne ever organised bu nga xam ne def nañ ko fii si biir lii di Africa bi ko gis nañ def African Cup boobu nii suñu nga xam ne host nañ leen ama indi sub region gis nañ lu mel ni ñoom ama South Africa, gis nañ yeneen réew yu nga xam ne host nañ di AFCON bi waaye nag moom moo ne this is the best AFCON ever. Yeah, but because Mom, he's into football so many years ago, and Mom being the president, he knows a lot. I'm like Bloomfield and the organization and the preparation as well. But like you can attest to that. Let's say Munga compare the Cameroon and the Ivory Coast, it's a total different one. Both organization wise, both on and off the pitch. Like going to the stadium and going back to the gisoon in biir Ivory Coast biir Cameroon am na stampede bu am in the lii naka turatsa on the pitch moo nekk game Cameroon bi something like that xam nga waaye gis nañ ne like lii it's free and fair from violence. Gis nañ so many derbies, so many big games, so many rivalry match like Gambia Sénégal, Gambia Guinée stade dafa fees compared to Cameroon. Yeah, and gisuloo fa benn problème. By gisuloo fa benn problème, so loolu teg naa ne da nga dooleel the host and the organizers as well. Going to the stadium by comme nu ma ko dee waxee the last time da nga dem nañ ba ñëpp si gisuñ benn police bu téye fetal si si bunti stadium si. Gisuñ kenn sarla combat boo xam ne comme da nga fa ne comme ñu ngi dem woo. It was very well organized and designed. So duggee si biir stade si biir stade bi si boppam ñun Gambia si biir stade nga cappa cooy yaa ngi mbapu seen tiyagas yu weex yooyu noonu seen handcuff baa ngi si beneen side pocket bi xam nga gaa ñu ngi tiyee seen dafa mel ni comme it's not football anymore. Foofu soo demee mbay you see stewards nga dee gis ba pare like mbay seen stade si tickets yi it's all gates and ports and seat numbers and row. So da nga gis ne by like the organization setup, the organization wise, so duggee si stadium bi doo am benn jafe-jafe. So duggee you just meet the steward, suma ticket number mu ngi nii dañ laa wane sa port fii la nekkee nii nga war a demee. By to be honest like what the president says, to be honest this is the best AFCON. Alright, thank you very much. Okay, nit ñu am seetaan rek su ngeen nangu ngeen this is the best AFCON rek mun ngeen a yónnee seen comments on Star TV Facebook ndax li mooy di best ever AFCON bu nga xam ne organise nañ ko fii si biir lii di ama Africa xam nañ ne ama next year 2025 Morocco ñoom ñooy organise lii di Africa Cup of Nations bi foofu si biir lii di Morocco then after dinañ gis foog naa is Tanzania ñu nga xam ne ñoom it ñu ngi war a host ndax dinañ am di level bu nga xam ne moom la Ivory Coast am jamono bi fii CAF président bi nag wane na joxe na kàddoom joxe na version ne this is the best ever AFCON bu nga xam ne organise nañ ko so yaakaar naa lii sas la pour yeneen countries te lii sas la tamit pour Morocco because next year is Morocco ñoom change nañ ko from January to February ñu def ko si biir lii di summer bi because ñoom loolu arrangé wul leen ñu yóbbu ko si biir summer bi so foog naa ne léegi la gaa di door liggéey aba bàcc pour war a gis ne dinañ mën a compete ñi di ama Ivory Coast. Yeah, man dama believe ne comme like Morocco mbay I don't think that Morocco needs to work. Morocco all that they need to do is to organize themselves
and dëkk bi gën a mun a am phone visitors yi gën a mun a free si biir dëkk bi. That's the only aspect that I think. But when it comes to infrastructure, when it comes to road going to the stadium, when it comes to the stadiums and the hotels, there has no problem into that. I guess in Ivory Coast, like let's say the expansion and the expandment of the Linakatura roads facilities towards some you have to be the cabi. I'm gonna understand they come by like AFCON, it's something low hamantene come more indie. Football, dafa in the development by. There was a time on Kobinda onto my Facebook wall, like by to minimize the unemployment rate. To be honest, sport plays a part. I'm not going to will Gambia host AFCON. No, you no host a match. Talk less of a host AFCON. Let's be fair to ourselves. Mansula ne full Gambia nyep gay merema like it's a clear thing from me. By one, we cannot. We cannot host a match. By ñun suñ stade bi fu mu located even suñ stade bi nu mel suñ yoon yi nuñ mel by we've been to Ivory Coast by like fan nga dee wone sa ticket example yaa ngi wone sa ticket from Westfield and fan nga duggee si stadium bi is either QCell or Africell by su la neexee nga dëkka nga jógee Latrikunda you coming down straight to Westfield to go in su nekkee Gambia daan leen baaraas yi by to be honest with you dëgga neexut benn dafa métti nag it's very hard to take and very hard to digest by ñun dëgga ñun mënuñu host a match we cannot host a match all right thank you very much loolu dina nekk on topic am thank you very much Baj ñu dem xooli lii di CAF money bi bu nga xam ne rek gis nañ CAF CAF président bi gaaraan na ay kaddu wane ne CAF dañuy yokka seen loxo si wàllum li di joxe xaalis fii si biir lii di Afrique naam ne gis nañ FIFA ñu ngay joxe waaye tamit bu FIFA bi moo ëppa doole bu ama CAF doo mën a boo ñëpp nañ mënuñoo compare CAF ak ñi di FIFA waaye 27 million it's a lot of money. Yeah, comme no mo bu ñoo just start. These are things you xamante ni comme man suma bopa. I expect to see a federation at least gain into this. Because the mbiri office la and mbiri halis la. No matter what no jotaguñ ba yeah why like body bu melni CAF su gain a press release onto extension of money coming to all federations. To be honest, it's something lo xamne it will never be given. It will be given. It will be given for sure. Like problem bu ñu am mooy ñun dañu war a bugg a sport more than anything. Okay. We have to sacrifice. Mbay man dama ko dee wax into everywhere. Like okay, when it's come to the president of the federation, that's Kaba. This is his last time. And man, su ma nekkee in a place boo xam ne lii mooy suma last time, I will try to set up legacy. I will try to set legacy because no matter what am na ay doom am na ay doom yoo xam ne am nañ ay jabar dañ am na ay set so mbay it's a trending thing la mbay man suma post su setee legacy it's very easy pour man ma mun a access to some kind of things in the country. Okay. Why when my father messed up to some legacy man as a person it will be very difficult because nit yi lu ñu war nit yi lu ñu laa poogee rek mooy yow sa pa lan la fi def. These are trending things that we normally see in the Linakatura, in the Gambia. Sorry to this. Let's take a look to Roy Malik Look. Like so, he say mumuna am niye bir Banjul is because of his father's legacy. Okay. So I expect him to come this final year, not try to set legacy, try to put everything in place than to be than what we've seen. It doesn't. We all know the compressor is always high, and people are more aware into football than anything. Even CAF, suñ génnew the press release. ñu ngi am Gambia ñoo xamante ni fat they will go and instigate and know everything what's going on. Let's and by we've seen it, even onto the 14 pitches. Okay. Like GFF never came out to Linakatura onto the press release giving CAF CAF onto that report. So da nga gis ne like am na ñoo xamante ne comme within a blink of an eye they come up with that and dëkk bi yëpp ñu bari ñëpp a eew. Da nga gis ne ñoo xam ne amuñ toon jot pour lijjante yu mel nii dañoo dugga di lijjante because all that they believe in lii suñ aleel la lii is a public office. maa ngi read benn message am na kenn bu GFF di wax ne comme they not answer to I don't know keneen ki mu ne comme nafa gaay génnee Gambia def ko fédération football. ok nañ génnee Gambia bi. def fa fédération football because like comme nuñ ko dee waxee like ñun ñëpp stakeholders lañ. ku nekk si football di dooleel football stakeholder nga. ñu ne ñëpp la stakeholder. Yeah, we are all concerned stakeholders lañ.
waaye da ngaa gis ne comme how things are going to be honest we need to reflect back and jéem a seet naka la suñu sport di demee kanam te ñun suñu sport bu dem kanam we just need an attitudinal change. ok alright ñu dem si beneen topic bi because tey am nañ lu bëri lu ñu war a waxtaanee Mami Sera mu ngi fi the guys the GFF must go team ñoom it dina ñëw pour clarify because amuñ permit what next for them comme ni ko gisee rek jamono bi den suñu honorable guest tamit mu ngi fi nga xam ne war nañu mën a waxtaanee ak moom we have a lot to talk about fii si biir lii di studio bi alright baj ñu xool Eliman mu nekk ay concerned Gambian ku nga xam ne he is the CEO of Pink Money gis nañu nga xam ne rek def na ko si AFCON bi he's been doing raffles yu bëri nga xam ne mu ngi koo def pour Gambian si mën a concentrate much on AFCON also gis nañ ne moom it mu ngi Angleterre jamono bi waaye wane na ne Gambia have more kids yu nga xam ne ñu ngi si academy than any other country foofu si biir li di England lu nga xam ne mu ngi Gambia Football Federation mu ne gars yi pour ñu dem foofu si biir England ñu try pour waxa xale yooyu am leen système bi balaa moo gën a mën a yaaga because soo xoolee Nigeria di have 7 kids yu nga xam ne ñoom ñëpp fu ñu dooree mooy si English academy bi si club si foofu la gaay dooree so moom Eliman wane na ne Gambia have more kids foofu because moom doomam sax jamono bi mu ngi si yenn academy I think is West Brom foofu si biir li di England noo jàngatee kàddoom bi. Yeah, Mbay borom Pink Money di ko am pour thanks a lot because he has been there for sport Bantaba being the main sponsor ak di def lu bari si wàllum football si biir réew mi and these are things that we expect from xam nga those xam ne ko am nañ doole. xam nga di mun a gën a dooleel war a gën a mën a dooleel place yi. Mbay lu mu wax nii dëgg la Mbay like ñun we have a talent boo xamante ni comme man dama believe ne dañ dee help suñu boppa onto more occasions like Mbay ok nañ jël exemple to Yankuba Minteh. kañ la jógee Biko ak kañ la move and kañ la play to the national team. su fi nekkoon he will not do play. because of lan duñ respect. am nañ more players nga xam ne. Mbay duñ respect talentam. duñ respect talentam like Mbay even Mamadou Bajo. ñun bu ñoo play FA Cup I think bu ñoo play ak Real in the final. ñu ngi play ak Talinding. he was the one mountain in the midfield. like mun naa am su fi nekkoon. like du mun a am that honor than to the league than to the U20 borom Pink Money lu ma wax ne it's very true man maa ngi am xarit boo xam ne mu ngi am doom boo xam ne it's been signed by West Brom. Gambians are into this academy and I believe ne by like ñun we need to have a body boo xam ne responsible for scouting. après am a data system. am a database system. by database collection moo ñu mun a jox lu bari. By like Gambia's performance leads to some hidden things under. Because when it comes to the national team, like it's just 23 to 27 man squad or 30 man squad. How many Gambians are playing elsewhere? It's huge. And Lum Johe, it's very good. Like it's 6 years from 2024 to 2030. Let them try by all means to seek and have the know-how. Let him try to link more to Ibu Fai because he is someone like onto this Dafsi over Sawar. And anywhere so it's about linking to Ibu Fai, it's about having the database system, having people they will be on the ground in England because we have a lot of Gambians ex-players in England. Lulu moy di real why you console one person, at the end of the day do easy why you have people in the system GFF bo xam ñoo la empower jox leen seen cards dem in England so yooyu lañ soxla waaye nekkul ne call diw sangam ne ko maa ngi am doom mu ngi play fii waaw la laa wax rek. loolu moom dëgg la and loo waxee dëgg la trop. to be honest Mbay like ñun gis ngeen ne ok ñun suñu ex-players they are not more into this league. All that they see them is that become enemy of the federation and stuff like that. It's not like that Mbay ku nekk moo bëgg a dëkkam and these are players yoo xam ne they go through a lot. And when you go through a lot, in England right now, you have Jaiteh in England. Yeah, when I'm like so going through a lot in football, and you expect ne come you being a buyer acte, you expect to see a lot of like in changes in terms of organization wise, and you're not seeing that. I'm got like dara loko de may mo nga nahar loko and Guinness anger towards that. Why I believe they come. The GFF needs to do something into this scouting mission. To be honest, because like in 2015,
I could recall bu guy demee a tour in Europe scouting so many players scouting players yu bari many in the national team loolu moo leen mën a jox call of today loolu moo leen mën a jox being a regular starter in the team to be honest Mbaye like players like ñoom E-boy ñoom Moussa that's where they got the opportunity you go to Alassane Mane bu moo nekk Barcelona that's where he got the opportunity amoon na time on a buñ ko meet fekk nañ fa Ansu Fati but he wasn't that of a Gambian because all that he was saying that he's more from Guinea and Spain so da nga gis ne am na players yu bari loo xam ne comme though that scouting mission moo leen mën a may lu bari waaye dañ gis ne that scouting mission comme gisatuñ ko we've seen the ex-coach with his Tom necessary sax ngeen a dem scouting comme ma la wax rek it's very simple you have Jaiteh in England you have other people in England you have Sweden ay ñoom Aziz ak yeneen boor yi console dem jox leen empowerment wala leen come on liggéeyal leen ñu fii try la ngeen confuse xale yooyu noonu ñëw playal Gambia seen Gambia lañ jógee kon naam ne xëy na ñoom ñeneen duñu juddoo Gambia seen parents yi ñooy juddoo fii ñoom ñu juddoo ko Europe and they still Gambians they can stay mën nañoo change nationality ñoo playal li di réewi Gambia waaye it's not about taking money yóbbu diw sangam ngeen dem di too di ñëw loolu c'est a waste of money so why is am people ñu xam ne when you have people in the ground ñu ngi establish seen bopp in Europe already waaye Mbaye the question mark is will they do it because am nga comme nu gaa gisee ñooñu ñooñu fay loolu xaalis sax doo leen fay xaalis just wala ne rek empower nañ leen jox nañ leen suñu documents yi liggéeyal leen ñu mu jaay it's very simple it's very simple to be honest Mbaye because like man I believe in something that ne comme this is what happens in the teams like okay nañ take a look to BST Galaxy they have a technical team they have a scouting team that links with the technical team the scouting team individual scouts players but the coach has his final say but their mission is to scout players and to look for better players to bring into the team I believe that with that setup if we have it within we have it already waaye comme noo ko waxee we just need expandment loo xamante ni na mun a dooleel suñu ex-players yu nekk si biti and na mun a Sénégal mu ngi xappul Sénégal soo xoolee ñoom Diomaye Camara Kalilou ñoom Fadiga Omar Daf ñu ko defal Sénégal so al Sénégal soo ko xoolee xoolal ñaata player Sénégal ñoo xam ne they outside from Sénégal dafa bari Kalilou Koulibaly seen captain is from France so am nañ lot of players because at the end of the day lu xew mooy da nga gis player play Manchester United di play Real di play Barcelona ñu ne la Gambia la at the end of the day mu dem play while they musu ñoo make any effort pour am am ñooñu so recently rek gis nañ Youssoupha Sagnang am na controverse boo xam ne yàgg nañ di ko xeex was wana Lamine Diadio léegi Youssoupha la already gis nañ ko si Senegalese under 20 list bu All African Game in Ghana so coow li tam bëri na wax bi bëri na waaye I think we are doing the right thing. By man onto this Gambians playing in Senegal, man, I don't blame the authorities handling football, but I blame the individual lacing those players to Senegal. By Senegal, they move. Senegal is they over dangerous, they over moves. They know the talent within Gambian players. All that they will be doing is then rules and regulations in Moine. If you don't have a Senegalese passport, you cannot play in the league. And by that's a lie. Lolu dega. Musa doesn't need a European passport to play for Italy. Okay. Omar Colley doesn't need a Turkish passport to play for Turkey. Nii la ñu dee naxee and it's very simple. In another way, football authorities they concern the players that are in Senegal. Problem because so many the best players in Senegal. Into this. This guy from Latrikunda United, Nepal Casa, he was the top scorer. Ndax mos nañ ko consider in any category. Still now. Ndax mos nañ ko contact. No. They have never contacted these young players. So si fekkee contact loolu these young players, boolewul leen si système bi, nga neglect leen and they have potential, they will not waste their time. By like players like well, we need to console them. No, why by players like this into the so if this tournament is open, it's not only for local. Try and console them. Or then get ball energy. Problem is like where so if you get perform well and Youssoupha is performing. But you need a better problem. Then a better problem in the setup. By which is key. You need a problem of a database system. And this is a problem that we have.
by like you blame mun ngaa blame guy in a sense ne amuñ a setup boo xam ne a scouting mission setup boo xamante ni they will be checking every Gambians playing in every leagues or top leagues. But because these are young players, we need to groom them to the future. And the elite stage of Gambian football. But it's always a problem. But individual, you gain a few players, you will in Senegal. But to be honest with you, then learn what our digger. No matter how kids are frustrated to excel in football, let them not switch. By not to have a Gambian passport and them new Italian and Senegalese passport. This is where the problem is. And now by never been like munajal example man summa football, madam to Senegal and buma balama them to play to the league ya utalma ali Senegalese pass. And I'm seeing how football is going in today. But it's very easy. Pour lulu mu convince me. I am human and I am a footballer. All that I want to do is to excel. What believe that one believe that I'm more like some of people here, Senegal is more easy access for Muna Ghana than Gambia. And this is what they made kids to believe in. Why for them to have Senegalese passport so that Muna your place in Libya. This is the concept that they need to remove from their head because Lulu is not true. Why the guys in for the you. This is what they impose to them. And all that they see is that it's very easy. Okay. All right. Thank you very much. Quickly, last then you in the Smiling Coast Fans Club. What an quickly then you the GFF must go team. Then you close action special guest be. Manjay Banjul Park bi indi na some misunderstanding tamit gis nañ tamit Banjul tamit ñu génn nañ indi si ay yeetal because gis nañ one of ci tamit génn nañ one of ci you know waaye ñun nag dañoo maintain on the pitch yaakaar nañ ne you know it's very important because ndo xale yi seen carrière mun naa yaaxoo fii all what people concerned mooy ne ñu reschedule games yi you know génne ko Banjul ben jagaraat lii di ama pitch bi waaye tamit xam nañ ne Gambia tamit you know pitch yi bëriwuñ pour war a mun a play lii league bi where we have first division second division female first second you know yeah by man Banjul la training man team ma nekk Banjul lañ training okay like ku mun di gis park bi nu mel foog naa ne ko man maa la fa gën a mun a gis because man I'm someone ko xam ne every daily basis on training I do setups programs on today Mbay even ñun suñ game bi against BK Milan this last game waroon nañoo mun a dóor BK Milan 5-0 based on the pitch so how many pitch ba tax góol yi wàññeeku yeah no pitch bi tax na góol yi dafa waroon a 2-0 yeah pitch bi dafa tax góol si dafa waroon a yokku waaye dafa waroon a yokku in a sense ne de am na yenn moments yoo xamante dañ pass comme dañ delloo back pass to the goalkeeper so goalkeeper pour mu contrôle am na benn ba dafa daanu that is about 38 meters distant to goal. Goal baa ngi over Guinea waaye mu ngi tombé gars ñu doon piin like imaginal comme goal bi dafa dem pour contrôle tennis bi mu mbar mu daanu bu mu daanoo bool dafa am pour ñëw si yaramam bi then striker bi bala moo ros pour dem bool bi wàcca bu mu wàccee si yaramam bi then mu am pour kick ko then mu pass the linum trasa the striker so su ko contrôle su intercept ball bi rek daf doon tap ball bi straight into the net waaye loolu soo ko gisee loolu mu xew is based on the condition of the pitch even in the first half suñ goal bu ñu leen scorer like it's dañ play to the channels then suñ striker bi am pour flip jaaboy control defense line baa ngi ubbee ko rek mu control beneen am 1-on-1 so goal bi bala moo génna dafa mbaraste ko and it's around almost to this edge of the pitch dafa mbaraste ko so jaaboy tel ta gis goal ka dafa dribble last one bi then execute ci goal bi mbaraste ko rek laal ball bi so jaaboy jaala goal bi goal baa ngi daanu ball baa ngi li so suñ flank bi la fa ñëw rek tapping into the empty net xam nga da nga gis ne like the condition of the pitch to be honest with you mbay condition bi dafa métti and da nga gis ne comme even démba maa ngi am a chat with Famara mu ma doon tooñ di ma ne yéen paak baa tax ngeen dóor ñu tout not yeah mbay condition yi pitch bi to be honest especially on where the goalkeepers are foofu moo gën a dangerous mbay where the goalkeepers are side bu nekkee post bu nekkee biir Banjul and post bu nekkee si port this mess mu ngi happen si post bu nekkee si boori biir Banjul post bu nekkee si port bi tamit dafa amoon some problems waaye dañ ko jagar waaye comme top bu fa nekka bu fa gaay teg
ak beneen bi nekkut the same quality. So foofu noonu dafa overrated. I could recall am na benn game yi waa Banjul bu ñu leen score. I think it's a free kick. Goal bi dafa mbar. This season. So da nga gis ne quality of the tough mbay it's something loo xamante ne dafa dangerous trop mbay. dañ dee play mu mu ngi wane ndax team si mënuñu wane no we no play there. Well mbay dafa depend onto a petition being signed to all teams. waaye da nga gis ne mbay like petition being signed to all teams. Teams like GPA duñ ko sign. suñ grand waa Banjul duñ ko sign. mooy suñ grand. waaw because of mbay we have a huge advantage into this. waaw suñ doole fii la nekk because of ñun we understand the pitch we've been training on the pitch. So the bad condition on the pitch ñun dañ ko understand. Because ñun foofu la ñoo play and we okay into that. dafa mel ni comme because suñ la téye Bakaw pitch bi is not good. Bakaw pitch bi is not good. Yeah, even there are some complaining about. I've seen my fortune guys complaining about Serekunda is pitch bi. Yeah, because like Real bu ñu lose Demba Binti Massa la ma ko text ma ne ko ne lii is a huge opportunity for us. No, but I have to do the ground check at Lina Serekunda is. Busy. How can you do the ground check because you're Nicola Gambia, you're German. So these are things you have by we have to players' condition and players' lives matters. By even I'm not in a game last season against Jara West. You can play beer Banjul. Lord Mota Munu wanna do because playoffs in by Park become Tau bit of a Tau. And there are stagnant waters within. Everywhere onto the pitch. By Lulu is very easy to move player and knee ligament. Because also control tennis be. Nabuka clear. Ball be duka sibindo. By you using the excessive more power. Purmuna amna nyanya experience. Amna nyom experience nyo chap ball bere kick. Well amna nyanya nyo buga kick. Naso nyo buga kick. Ate awu. Ate pasa umbi. Ate awu. And Lulu it's very risky. By playing under all those conditions into that. I think they need to. I know that it's very disappointing and very embarrassing because Lee is a tussle of words. My HR, the secretary, the SD of Banjul Sport Committee. I just call the tough in Banjul is not the fault of the Banjul Sport Committee. It's the GFF. GFF who gave the contract to Alaji Amasila and he brought them this stuff for salon or garden. All right. Thank you very much, Aziz. Right. Okay. Yeah. Yeah. By. Much as it's a critic to them, why it's the fault of the contractor. By I'm got Lena la come Ismaila num ko fi waye last time. They've learned a lot in a sense ne. Hamga by li yeb dafa ruslu. By even man suma la joxe a contract. I need to see the quality before being fixed. Before being fixed by even Pagi Birkama bi sam by urut. Birkama bi mun na jox player ali naka groin easily. Because pour nga mbaraste ko danu it's fait dafa yomba. Birkama do de gis li naka tura sa amul roba. Amul roba. But all these packs are not safe. But I'm gonna like see by when you go to Celerion the new place is souf. Celerion the new place is souf. On ngeen delu souf ya. Mbay su nekké ne comme su nekké suñu situation fo la ñu tollu way mbay pour Banjul bi nagay bay rek because ñun we've gained so much advantage into Banjul and we want to be back to the first division. So Banjul bi nañ ko baye. But no, don't say that. If it's about this, this is where favor us. Then it's gonna be. It's not gonna work. The club should put a stop to this. If not, we should all stop talking. It's actually sad that the clubs are not even talking about it. So the concerned people outside on social media talking about trying to help the players, while the concerned clubs are not even bothered. By the problem, clubs, to be honest with you, we are all bothered. Man, I'm just cracking jokes onto this because like no one knows, no matter how you understand the pitch, injuries can come at a very anytime. By the way, into this club, we've seen last year TMT send that guy whom Guinea the Guinea onto that message like masquerade
stakeholders. Xam nga like hustlers masquerading Gambian li football. So da nga gis ne we've seen into the bu loolu ñëwee lan moo dal gaay seen kaw. So da nga gis ne clubs are more into they are very concerned onto some certain thing because by léegi mun ngaa wax loo xamante ni comme mun naa laa ñëw hunt whereby your club is doing well in the league. Loolu mu ngi dafa mel ni comme ñii full team moom COVID-19 because ñëpp a feebar. koo kool dafa mel ni comme kii mu ngi xam nga. So mbay da nga gis ne lii into the man dama believe ne like one thing that I believe is like pitch inspections before the commencement of the league. Even teams needs to have a body to join the competition department of the federation to inspect the pitch. Pitch inspection needs to come out with recommendations, and those recommendations needs to be challenged in a meeting. If that is to make it lolo happen na, then sila mo muna dimbele li nakatras clubs ak footballers as well. And by they're not doing that, all that mandama believe all that they doing is gis ngeen pitch bi mu ngi mel nii and da nga gis ne am na yenn conditions yoo xamante ni only ñoo xamante ne play football ñoo la ko mën a lii ñoo la ko mën a yeah. Alright, okay. Thank you very much. We do a short commercial break. Invite Mami Sira ak team bi. Then from there we have the GFF must go pour rek ñu enlighten public bi about their next steps. su lu gaay nekka ndig na gis nañ ne mënuñoo am permit lana waral mënuñoo am permit ñoom nag dinañu leeral ko askan bi. Then from there ñu am su our special guest. Mbay dafa mel ni Star TV léegi ñu fi dee ñëw file la gay na ñëwee. Because maa ngi gis ñoo xam ne am na ko téye file. am na ki na ko téye notepad di bina bu ko soññee da nga am pour answer questions yi. All right, thank you very much. Est-ce que commencé break dañu dellu si waat fii si Star TV Sport Bantaba. Bente ñu delluwaat rek Star TV Sport Bantaba invite Mami Sira the Smiling Coast fan club Bente rek quick one from Aziz when they bought the turf last year they told them that the turf was not good but what they said is whatsoever they will put it there because of the election. All right, thank you very much Aziz Kor Mami ñu bàyyi la nga nuyu. Assalamualaikum bay di la jaajëfalaat rek wax ne ne thank you waat it's been a long time being here yeah di nuyu askan bi rek di leen wax ne waat seen doomi ndey la rek Mami Sira the Iron Lady. Thank you very much sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyu baaxee ñu tur bi. Asalaamaaleykum waa mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ak yow mi mu toog
di la jaajëfal si sa liggéey bu baax bi di la wax ne jërëjëf di wax ne ñëwaate nañ Smiling Coast. Alright, thank you very much. Smiling Coast Fans Club la mami ñu bëgg a waxtaan rek ci Smiling Coast Fans Club bi gisoon nañ demoon ngeen foofu si biir lii di Ivory Coast pour support lii di national team bi waaye mu nekkoon lu métti ak yéen balaa ngeen a egga foofu si biir lii di Ivory Coast jamono bi nag dellu ngeen fii si biir lii di réew mi xamaguñ nag door ngeen nag as usual comme noonu ko doon defee di def seen support di volleyball basket football clubs yeeg waaye tuuti rek ñu delluwaat baax ak foofu si biir lii di Ivory Coast Johnny bi gisoon nañ ni mu meloon gis nañ tamit si biir lii di pitch bi after games di ngeen far di for mbalit yi nga xam ne ñu ngi si biir lii di pitch bi. Mbay jërëjëf waay Ivory Coast bi was a dream boo xam ne dañ ko fight hard pour mu come true because jànkuwanteel nañ woon ak lu bare si fii sax especially bala ñoo jógee fii pour dem AFCON so dama foogoon ne even dem bi daf doon easy because soo waree jànkuwanteel fii lu métti so foog naa fële dafa war a yomba waaw waaye dañ jànkuwanteel fii lu métti ba pare ñu jànkuwanteel foofu lu gën a métti ba pare ñu ñibbisi sax boole ko feebar waaw the thing is moo nekk biñ doon jógee fii pour dem alhamdulillah waaye buñ eggee ba Mali am na dëkk bu ñuy wax kaay waaw mais ni kaay doon ko fàtte de déedéet foofu comme man lu ma ko tuddee dead house laa ko tuddee yeah lu ma min ne dead house la kaay la de wax lu ma min ne dead house la they didn't do us anything defuñ ñu dara de comme maanaam suñu seeti yëpp la gaay siisoo ne ñu ngay check boo xam ne comme mënuñoo pare like ay 5 6 7 hours ñu ngay check papers yi ñu ngi toog di leen xaar ñu pare gars yi ñu ne dañu laaj clearance borom moto bi am na clearance waaye ñun amuñ woon clearance pour dugg biir Mali waaw pour romba pour romba Mali waaw comme clearance bu ñu war a rombaloo foofu wane na ñu ngi dem AFCON ñun di oleting lu ñu amee woon moo nekk baaken letter bu nga xam ne ministre bi Gambie government déedéet ministre bi moom la ñu lifinal waaw moom la ñu jox because dañ wax ministre bi ne we need clearance mu ne dinañu boole ak foreign affairs so ñu xëy si suba si mu boole ñu ku ñëw wax DPS ñu dem ba si DPS office am DPS mu ne foreign affairs ñu ne ñun nii duñ clearance ñun di only thing mooy borom moto bi rek moo war a clear yoon bi ñu dem so borom moto bi ñoom clear nañ ko si yoon bi waaye ñu ne moto bi dem ñun ñu des léegi ñun moto bi ñun la war a yóbbu de moto bi su waree dem kan la war a yóbbu so the only thing gars yi lu ñu wax mu nekk foog foreign affairs ñu jox ñu ay clearance wan na ne ñu ngi dem AFCON so kayit yooyu lañ doon toppatoo di jàppale of Bakary honorable Souleymane Jammeh MP ak xaw ma Hadra Sidibé waaw ak ba pare teg si benn Modibu Jara ku nekk kansulo la biir déedéet Malien kansulo la waaw mu ngi Gambie fii xaw ma na Gambie la nekk xaw ma na living waaye ñu ngi doon communiquer ak moom ñii ñooñu defal ak kayit yi sax ñu mën a crush but bu ñu amee kayit yi nag amuñ benn problème di only thing moo nekk ñoom dañu doon try pour protect ñu because dañ ne dañu protect bañ génn gaay seen dëkk mooy gaay Mali ñoom Maliens so dañ dee gis ne comme suñu egg si checkpoint mu fekk dafa guddi duñ nangu ñu crush dañoo fanaan foofu te Gambie rek moo dee daw moto guddi boos guddi waaye muy Sénégal muy Mali ak even Ivory Coast sax nanguwuñ boos mu daw guddi comme bëccëg rek lañ doon daw loolu moo tax suñu yoon bi buñ ko calculé for 3 days daf ñuy yóbbu for 7 days waaw lu tax ñu ne dañ soonoon mooy comme suñu lekkee dafa jeex and place yi ñu dee dem ba éega daf dee nekk àll la lekka nekku fa so lekka yuñ mënoon a jànkuwanteel comme it was very difficult to eat because xam nga yow fii ñu bari dundee lekk busmit nga war koo boole ndoxi kanja kese kanja kese nga war koo lekk comme loolu mënut a téye xaal so loolu rek moo ñu sonaloon si yoon bi buñ doon dem buñ doon ñibbisi tamit amuñ problème xanaa Guinée lañ jaaree woon so Guinée moom yoon yi comme dafa def si kaw wàcca si suuf that is the only thing but amuñ woon benn problème si yoon bi moo waaw waaye ñoom dañu doon mook comme foo mun a éega si checkpoint because of one note buñ ñu dóor moo tax gars yi dañu doon mook but apart from that bu ñu duggee Ivory Coast tamit ministre bi ku oversee biir Ivory Coast ku nekk Sierra Leone kooku moo ñu jox full escort boo xam ne daf ñu escort up like 6 hours bu ñu duggee because boo bu ñu jaaree si gannaaw Ivory Coast dañ waxoon ne 3 hours lañ ko daw waaye daw nañ ko 6 hours so full escort lañ amoon comme moto yëpp lañ doon randal si yoon bi da nga mën a foogoon ne comme président sax moo doon dugga si dëkk bi so ñaari moto yi ñoo doon dem ni ñu yóbbu ñu direct ba fu nga xam ne foofu mooy suñu basement bi ñu lifen
si stadium bi regarding to that moom stadium bi comme soo gisee ñu def ko nekkul nit a ñu santa pour ñu def ko dañ doon naan ñun Gambia fii dañ miin naan saani so dañ dee saani ñu gis ñoo xam ne kilifa lañ mut nañ ñu kilifa gars yi dañ dee for loolu suñu suufi tànkay so after comme we feel guilty nag ne comme ñii ñu ngee for mbalit yi suñu roon ñun ñu ngee naan di support after sa mu jegi ku naan dama leen di wax tegal sa kaas bi sa kaw toogu bi because according to ticket according to toogu la so léegi noonu lañ def after game bi léegi loolu lañ dee dajale ñu def not knowing that nit ñi ñu ngee jël pictures ne ñun ñu ngee clean stadium bi am na ñoo xam ne nag xas nañ ñu si ne defu leen ko seen dëkka ngeen dem ba dëkki jàmbur but guiltiness moo ñu si jàpp moo tax ñu def ko xamuñu woon ne dina doon tollu fii te fuñ ko jàngee noonu foofu tamit wax nañ ne as from today loolu la ñoo continuer si all parks fuñ mun a dem luñ jënda si ndox suñ naanee ba pare comme dinañ paak tilim bi yëpp ñu génn si stadium noonu la ñu def waaye nag Ivory Coast was alhamdulillah and it was successful. Naka la mel ak yow for the first time dem AFCON pour support the national team ak ak xale yu bëri almost 50 members. non du 50 lañu yóbbu 54 people. dafa mel ni comme en boo xam ne yàlla daf ma ko enoon naa. comme man dama foogoon ne su ma eggee foofu comme dinaa relax man suma boppa because dama dox AFCON bi fii ba sonn. so ma fu ne su ma eggee foofu comme gars yi dinañ tekki waaye after all ku nekk mami because one thing moo fa nekk. dama ne nit ki loo dee def su si dëgg bokkut yàlla daf la dee karawaas so yàlla daf ñu karawaas AFCON because ñun dañ jógee fii by force ne dinañ dem AFCON te amuñ xaalis xam ne yaa ngi understand waaye yàlla tamit comme seet na ne bëgg nañ affaire si mu ne xaaral ma jàppale ndaw yi waaye njëkkan nañoo karawaas ba ñu ne neen suñ boppa sax xëccoo nañ si because of lan la amuñ woon xaalis bu ñoo dem luñ amoon mënuñu woon a yóbbu but dama fa teg suma bakken ne man may président bi lépp loo xam ne dafa manqué dinaa ko mutale si suma xaalisi business lii laa wax waaye buñ eggee ba foofu wallahi since day one buñ tegee suñ tànka biir Ivory Coast Gambian si yëpp jàmbaar lañ génne wuñ benn single penny in Ivory Coast ñu ne ñu ngi ko spend yëpp dañ ñu ko may si xaalis dañ ñu indil lekk doomi mayor bi Rohi Malik Lo doomam bi daf ñoo indil ndéwoo suba indil ñu reere guddi ñun añ rek la ñoo toog foofu seen base bi ba pare ñun fuñ base comme koñ yiñ seexa ñooñu dañ miin suñu ambiance bi comme dañ dem ñu mel ni dañ bokka ñooñu dañu dee may plantain yaa ñuul xam nga boo ñu joxee ñun mun nañ tooga so ñoo doon toogal suñu boppa and it was very nice nit ñi ku ñëw dang ñu dee may xaalis ku ñëw dang ñu dee may xaalis si xaalis boobu lañ dee jël ñu jëndale fi because dang dee gis ne comme saaku maalo laa la 3 days la ñu yóbbu mujjee waaw because of lan la comme ñu ngi jóg ak coono ñëw ak coono ñu ngi ñëw ak xiif so suñ toogee rek daf dee jee so dañ dee yokkaat noonu lañ dee def waaye leena rek la rek we were grateful to all Gambians ñi nga xam ne génne nañ seen dalasi ñu jox ñu waaye sonn nañ nag si benn site te lii dinaa ko wax nag askan bi yëpp dégg ñu te Gambia laa bëgg ñëpp ñu dégg ñu mooy si ban fan si National Scorpion fan club luy problème because musuma toog si plateforme ma ne am nañ lu ñu naxari waaye am nañ lu ñu naxari comme si ban fan maanaam mooy gars yi toroxal nañ ñu fii Gambia ba lañ fee jógee nuba naa ko ñu bari waaye am na few people ñu am si ban fan la ngeen toroxale maanaam comme street donation bi dañu si doon kale yu bari dañ doon dem si dañ bind all over companies ñu ne ñun duñu fans club xam ne yaa ngi understand lii moo taxoon sax ñu forcé pour ñun ñu dem trip bi the thing is moo nekk dañoo teg suñ xale yi di leen teg di leen wane ne yéen soo leen demee AFCON dañoo suuli suñ yaay si bàmmeel na that is right ñun luñ liggéey si Gambia bi fii na beneen fans club liggéey na ko ñun dañ jóg pour jàppale leen ñun we are not a competitors to them ñun nekkuñ ne dañ ñëw pour nangu gaay seen place because xam nañ ne ñoom ñooy di National Scorpion fan club ba dafa am ñaari nit ñu génn si suñ biir ñooñu ñu join leen xaw ma nag na seen executive bi yëg nañ ko wala yëguñ ko waaye ñaar ñooñu ñu ngi ñoo sonal kenn ki nag moom kilifa la because kilifa doo xeex ak moom understand nga kenn ki moom kilifa ndax bind ngeen to the executive of the Scorpion fans club bi pour yëgal leen lii moo nekk di xew bëgguñoo bindaat because dañ leen bindoon ñu ne man dama break away from them mënumaa liggéey ak ñoom because of man a ñoom bokkuñ tànk understand nga ma génn a continuer si suma boss because dañ ma gis si suma groupe yóbbu ma seen groupe mënumaa liggéey ak ñoom ma delluwaat suma groupe so ñu ne break away la léegi break away boobu pour mu try mu nekk benn because Smiling Coast dañ ma dee bilim National Fans Club ñu bilim ma ñu ne man maa nekk seen diggante moo tax ñoom neen mënuñoo ñëw together
understand nga ma bindal letter ma apologize to them because dama njëkkoon a apologize ñu ne duñ ma baala léegi ma bindaat letter pour apologize baala luñ ma de but in turn back dañ ko toona pour yëgal ñu ne ñoom duñ dee accept nit as a group understand nga so duñ dee accept as a group dañoo dem register as individual ma ne la ñun dañ am constitution bu ñoo guide and we have our aims and objectives yi nga xam ne yooyu la ñoo fulfill because ñun dañ jóg pour génnee xale yi off the streets and ñu def leen a better path but ñaari nit ñi kenn ki daf dee wóor suñ parents yi xam nga man xale bu bokk suma fans club bi dama xam sa yaay te damaa dem taagul la sa yaay ne la da nga bokk si suma fans club dañ dee dem si parents yi won leen ne comme fans club bi baaxul understand nga so try naa pour proof loolu wrong but parents yi they see it as negative yéen a parents yi but du ma dee wax dara dama dee bàyyi xale bi mu dem xale bi su demee su gisee ne comme ñun ñu ngee dem forward because ñun gisuñ kenn ku ñu delloowaat gannaaw so su gisee ñu ngee dem forward daf dee try pour dellu si waat dama la dee delluwaat ba sa parent ne la lan moo tax nga génn because da nga ne sa yaay moo tax nga génn sa yaay laa dee laaj so daf la dee wane diw moo ñëw fii mu ne fans club bi lii ak lii baax te ñaari diw yi na dinaa mention gars yi seen tuuti media la na dégg la de waaye the thing is moo nekk nañ wax Seeku Ndaw ak anti prera ñu bàyyi ñu du ma wax dara lu ñaaw si ñoom nag nañ wax Seeku Ndaw ak anti prera mu bàyyi ñu ñun xaar ma yàlla indiwut ñu Gambia ñun dañ ñëw pour ñu support danga tey gis sa violence dafa am si game ñun ñu ngee support si gannaaw sabar bi du stop ku ñu musa seetaan musuloo ñoo gis si xeex waaye ñun ñoo sonal gars ñun ñoo over sonal te ñun ñëwuñ pour jël gaay seen place ñëwuñ pour compete ak gaay dañ ñëw ak suñ own project so nañu gaay bàyyi alright ñu ñëw si say gis nañu nga xam ne rek mami gaaral na ko yoon bi you know métiwaay beeg AFCON bi you know it was a good ne you know Smiling Coast Fans Club dem AFCON pour support lii di national team bi te you know fiin lañ seen ama présent foofu si biir lii di ama Afrique Coast yow it yan kàddu nga am you know pour jàngat lu nga xam ne rek moo xewoon si AFCON bi AFCON bi ñu koy di wax alhamdulilah parce que ñu ngi leen si jaama si Gambia comme ñun compite taxu ñu jóg ñun soo capee Smiling Coast di nga xam ne xale yi kese ñoo fa ne waaw te ñun soo capee ñu jóg pour mbiri Fans Club bugg a Gambia dañ bugg a Gambia ñun dem fonka suñu réew compite fu ñu nekk du fa dee dem ñun ambiance moo ñu dee tax a jóg ambiance pare si ñibbi duñ xuloo ak kenn duñ xeexaa kenn waaw AFCON bi moom neex na trop te jàng nañ si lu bëri foofu noonu since Gambia fii nii am nañ jafe-jafe doo alhamdulilah mun nañoo wax alhamdulilah parce que xale yi rek waaw easiwul ñëpp xale leen ñu fa nekk mag yu fa nekk sax bëriwul waaw boss bi yëpp soo xoolee ñëpp ay ndaw leen te ndaw yooyu noonu ñëpp dañ bugg a Gambia loolu moo tax ñu dem AFCON pour ba bi jóg na sax mu ne duñ dem waaw ndaw ñu ne by force dañoo dem pour bugg a Gambia rek dem support Gambia absolument te moom i kii ñu ngi koo ñaanal mu yàgga suñ kanam ñu ñëpp loolu lañ nekk di ñaan mu yàgga suñ kanam rek mami jàmbaar la de trop du jàmbaari yaay danka si boppam mami dinaa la laaj the final question waaye xam naa dinañ am exclusive one because suñu time bëriwul te am na ñaar bi nga xam ne war nañu dugal pour waxtaan ak ñoom gis nañ ma Lamine wane na ne ma good forward good forward it to the Smiling Fans Club should engage GFF and the Minister of Youth and Sport on how best they can partner to support their activity and also being registered as a legal national fan club, right? Sorry, text me talking of its own. Regarding to that, registering to everything, Mota Minister, dafa taxaw si suñ trip bi pour ñu Minister moo tax trip bi mu gën a successful sax pour ñu dem because dañ dee dem office am sax comme pour gis ko sax dañ ñu dee baari ministre waaw waaye ñun xam nga nuñ dee def kiram kaani fi foofu lañ dee dem toog si bunta bi ak lu mu wàcca ministre daf ñoo jox time ñu explainal ko luñ soxla mu daay rek ñu ne dem leen fii dem leen fii duñ ko dee gis daf dee over difficult mun ngaa toog suba ba guddi duñ la ko woon nga binda appointment sax doo ko gis comme ba activités bi ngaa demal mu jaar soo ñun bunti kiram lañ dee dem ñu toog suñ toogee bunti kiram dañ ko dee xaar su wàccee rek suñu gisee rek daf dee war dugga si leen so dañoo dugga si yenn saa daf ñoo jox ñu lekk ba suur nag because daf dee gis suñ kanam yi nu mu mel mu ne ñii sonna nañ so ñu jox ñu mu lekk jabaram moom very fine suñ waxee ministre ndax da ngeen ko dee wane dama dañu office pour gis la wax nañ ko ko de wax nañ ko ko mu ne
dañoo book appointment. because office bi protocol moo fa war a te soo leen bëggee te suñ bëggee tamit xamuñ na def dee egga wala du dee egga because duñu dee call sax dañu dee waaw waaye dañ dee toog ba di def follow up soo bëggee lu mu bon 3 weeks warul laa jël pour nga gis ministre. because of bunti ndaw yi yëpp moom moo la ko fa nekkal. waaye dangaa toog for 3 weeks ay 1 month doo gis ministre. déedéet këram lañ dee dem këram dangaa dem tey nga gis ko ëllëg nga dem nga gis ko gannaaw ëllëg nga dem nga gis ko. bunti nga toog. waaw te suñ eggee daf ñu dee déglu moom moo tax sa suñ trip bi ñu defal ko affaire si gën a gaaw. because dañ demoon ba give up ne amuñ benn transaction naka la ñu tukkee because xamuñ woon. last time buñ campagne ñoon to Argentina. loolu moo ñu won ne comme ida GFF wala ministre. ñoom ñoo leen a dimbale pour ngeen mun a tukki. GFF nag moom du ñu dee ubul bunta parce que bind nañ leen leta ba wow koŋ xamuñ luñ leen def waaye National Fans Club bi dañ ñu xamal si benn meeting boo xam ne dañ toog ak ñoom bota bot ñu ne GFF duñ ñu mus a endorse. because ñun duñ Fans Club. benn Fans Club moo war a am Gambia. so we respect their decision lu gaay wax. so moo tax comme booda duñ GFF but the only thing what we did mooy. GFF dañ leen dee bindal leeta suñ dee génn si dëkk bi ñu wax leen ne as a constant citizen. ñu ngi génn dëkk bi pour dem supporting national team bi. in case ngeen bàyyi ñu xel because xale lañ. loolu rek lañ leen dee bind. te suñ ko dee dem dañ ko dee jox Serekunda is seen président bi pour mu yóbbul ñu ko because ñun suñ demee GFF duñ dee nangu sax ñu dugg si biir. alright quickly rek last one rek den ma bàyyi la indi ma suma gars yi ñu waxtaan ak ñoom tamit lan mooy plans yi because next AFCON is next year te boobu is a huge one more expenditures is Morocco. wallahi doo ko sori la sax. comme duñ si sori. soo gisee bii ñu jéngu ko. because of bii nii. dañ ñaan Gambie ñëpp donation ñu ne ñun duñ Fans Club. understand nga dañ ko jéngu in a huge risk. dañ nëbboon sax even suñu advice sa woowuñu leen exactly amount yi xaalis sax buñ am exactly waaye dañ dem te mutli wuñ waaye yàlla xam nga lu mu def rek comme lu ñu may fële yëpp lañ dajale ñu ñëw loolu moo ñu indiwaat but the thing is moo nekk we are not planning for Morocco because dégg naa visa la ak lifin waaye su fekkee waaye defal yàlla mu ngi si biti bugg na smiling coast pour mu dem suñu ko waxee depuis léegi mun nañoo jóg xar suñu tànki tubéy because donation bi moom miin nañ ko de dinañ dem si street si ñaani ko waaye su fekkee ne munut amuñ kenn koo xam ne mun nañoo dimbale because dimbale bi danga dee dem ba si office bi sax because dañ la dee ton laa ne leen yéen doo leen Fans Club bugg nañ leen naa dimbale waaye suñu la joxee xaalis bi after dafaa nekk coow so loolu moo tax teguñ si nag suñu xel waaye su fekkee Sénégal la fii Mali yi nga xam ne soriwut yooyu mun nañoo jël bos waaye bi nga xam ne comme Morocco alright thank you very much lu nekk xëj na si mami mun naa possible you know amul dara lu mun ta possible si wool bi mun ta mën la waaye defal yàlla suñu yaa insha allah nañ bàyyi yëpp si loxo yàlla yàlla dina koy yombal su waree am insha allah dina am doomi aadama mun ta stop lu war a am alright dinañ amaat mami ak team bi on a special interview ñu waxtaan ak ñoom waaye time is against ñu doon short commercial break ñu dugal nag di GFF Moscow and our special guest si biir li programme bi pour waxtaan ak ñoom di way forward for Gambian football.
jërëjëf welcome back to Star TV Sport Bantaba fii nag la ñuy tëjee di last 30 minutes dinañ am di GFF must go benn ñu am kii di Amadou Jaiteh concerned ma stakeholder in football Amadou Jaiteh nag ku wax mbiram si wàllum di football yaakaar naa di nga si wax lu bëri because Amadou liggéey na si lot of administration of football in the Gambia and I think ne you know ma am ko tey pour waxtaan ak moom something else si football because Amadou dund na si football dëkk na si football xam na football mun nañu wax si football la yaroo li ñu njëkk a def rek mooy dinañ bàyyi Bibi mu nuyu askan bi su boobaa rek Amadou mu nuyu ñu dugg si biir waxtaan bi dinañ jëkkee rek si GFF must go ñoom nag wax ñu you know seen plans ak su gaay tollu jamono bi Bibi ñu bàyyi la nga nuyu askan bi. well jërëjëf Mbaye sant la gërëm la rek di gërëm ñëpp ñu tune into Star TV currently di leen ne a very beautiful Saturday. ñoo ñëwaat rek pour waxtaan ak askan bi. About the GFF must go crusade. Pour clarify rek mu leer. For the record. Tey man rek maa fi nekk kuy represent GFF must go. Okay. Amadou is our special guest on this program. All right. For the clarity. Yeah? All right. Thank you very much Amadou ñu bàyyi la nga nuyu askan bi long time nag amuñ la woon Star because wax naa the last time was last year la woon almost géej ngaa ñëw si plateforme bi ñu bàyyi la nga nuyu askan bi. waaw asalaamaaleykum mbokk yi jërëjëf Mbaye man sax nama naa fi trop kontaan naa pour delluwaat. gaa yi nga xool caméra bi pour ngay xamee la waaw bu Amadou la. waaw non man du ma dee ragal. waaw sax kontaan naa pour ñëwaat fii ñu waxtaan ak suma mbokk yi si football. Thank you very much ñu door ko si Bibi door ak moom waxtaan Bibi gisoon nañu recently rek bi noonu ngeen police permit waaye gis nañ via social media benn tey amuñu woon opportunity pour waxtaan ak yéen because last week amoon nañ di GFF finance gars yi monsieur Ndiaye mu ñëwoon pour leeral mbir yu bëri yu nga xam ne rek askan bi ñu ngi ko doon wax si wàllum lii di GFF ñu ñoo usee li di fonds si wàllum lii di football tey nag ñu am opportunity pour waxtaan ak yéen si minute yu ndaw si waajaay lu nga xam ne rek gis nañ ne police yi jamono bi joxuñ leen pamit ndax rek mu ngeen wax askan bi lana waraloon seen ñàkk am ni di pamit ak fan ngeen toolu jamono bi ak si yeen jigéen ngeen nekk. well Mbaye jërëjëf rek sant la ak gërëm la beneen yoon di la wax ne alhamdulilah ne dëkk bi dafa am lu wax in as much as bugga nga def dara si yoon nga bañ koo def comme nu ko ñeneen di defee da nga war a toppa di protocols yi mooy one soo buggee stage a protest you must have your aims and objectives of the protest lan mooy njëriñi protest bi lan moo tax nga fa ne war ngaa protest ma ne war ngaa dox ñaxtu lu si toppa si loolu mooy da nga war a bind tuddi IGP woon ko ne bés bi laa bugg a protest lii ak lii moo tax maay protest ñu mun laa jox security ñu mun laa jox permit as well permit bi man duma ko dee ooy rejection man dama believe ne ñun we have discussed with the IGP length and breadth du waxtaan nañoo moom ak tiimaam du benn du ñaar du ma ko mun a waxee ne mooy IGP dañu tegal ay sarta mooy ne Gambia mu ngi ñëwal si lu mag muy independence that will be on the 18 suñ protest bi was about a week ago waroon naa nekk balaa loolu waaye ñoom gis nañ ne maanaam the security concerns of this country we all know nun toll ñëpp kuy follow social media di nga xam ne réel bi bari na ak yeneen te security bi ñu ngi si yenn match parade si ak yooyu noonu yëpp so one of the reasons yu tax appel bi mënut a am si jamono bu ñu ko bëggee mooy they are preparing for the independence am na ay police yoo xam ne ñu ngi si training te the security right now they are very tight waaye gëm nañ ne permit bi dinañ ko mën a am at a later date muy nekk around on the 20 something going forward 20 basically immediately after independence we are going to file another permit. But after independence there is another thing also coming, that's the OIC summit. Wow, the OIC summit bi boobu sori na tuuti and we believe ne the next attempt of getting this permit we are going to get it because Lee is a Gambia the permit is not for the GFF must go. Gambia moo nekk di benn permit to the IGP because soo seetee football yi Gambia nu moo demee dafa mel ni léegi ñëpp si loolu is not the GFF must go ñu benn permit Gambia ñu benn permit. Non su ma nee Gambia ñoo benn permit GFF ñun bu ñu ne GFF must go dafa am few people ñu ne GFF must stay. ñu ne GFF must stay. mooy ñeneen ñoo xam ne mais bi seen ndawal yi si GFF lañ ko yaakaare. xam nga man ak ñeneen. ak suma maas ñun yaakaaruñ suñ ndawal yi si GFF. man bés bu ma jógee. maa ngi ñaan yàlla si suma liggéey yàlla dimbale ma si. ma mun a génnee suma xaalis bu leew jox ko suma jabar mu toogal ma. suma wàccee ma enjoy suma boppa waaye képp koo xam ne yow sa ndawal yi si GFF nga ko yaakaare. doo bëgg a ñu dem. waaye ñun mu bëgg a ñu dem. ñun dañ bëgg a football yi Gambia dem jëm kanam. so su ma la nee Gambians yi dañ ko soxla. look at the programmes yoo xam ne yaa ngi ko def ngay waxtaanee waxi GFF ñaata nit ñooy nekk against GFF that shows you that majority of the people are against them te leena laa bëgg a mu leer tamit gis ngeen ñu support GFF de
it's simple. ñu support GFF. amaguñ gars yi dinañ teel a am leen ñoom it di GFF. na gars yi dinañ ñëw si plateforme si. that is the problem. because su fekkee ne GFF seen booba ñoom ñu bëgg a ñu des. ñooñu ñu ngi daw plateforme si. because man most of the platforms lu tax ba léegi sax demanguñ si plateforme yooyu. dañu leen ne ñun GFF lañ bëgg a njëkk a am. balaa yéen. because dañ bëgg a amin mu neutral. moo tax fii most of the time yow invite nga Ismaila mu ñëw. and that is what we want. we want them to always come di clarify. comme dafa mel ni baj lu mu fa rek gis nga information is key. soo amee a public office. ngay deal ak public. you always have to tell them how they are doing their things. man I am asking the GFF su fekkee still now they are in office. demanguñ ñoom they don't want to resign honorably. they don't want to because gis nañ depuis AFCON bi jee. how many resignations have we had dafa bëri. te ñooñu resign nuñ based of njuuj njaaj. dañ resign based of a failure of only AFCON. ñii ñu ngeen njuuj njaaj suñu xaalis bi. xaalis bi nekkul di tegu si yoon. AFCON bi baaxut préparation bi baaxut. ñu ngi bañ a resign. that shows you how unhonorable they are. waaye ñun ñu ngi leen a wax. this GFF must go. permit am na permit amul. duñ stop. xam nga soxluñ permit pour sol tisa. soxluñ permit pour sol mbaxana buy na GFF must go. soxluñ permit pour dem si rajo yi. ak télé xanaa ñu bañ ñu invite. te ñun gëm nañ ne media fraternity bu ñu am si wàllum sport. gëm nañ am nañ ñu fa nekk they are very professional. they want to make sure ne képp ku nekk si beneen side bi ñu dégg sa kàddu. so ñun they cannot stop us from bringing lu war a génn. dinañ make sure ne in as much as Kaba and his team. ñu ngi occupy that office. boo xam ne office yi ñëpp la. gaa ñi ngay wax nag di wóor ne di wax ne ñii nekkuñ stakeholder dañoo wax ñun wax nañ gaa yi lu leer képp ku mun di toog si télé wala si radio nga ne non ñu nekk GFF Moscow wala Gambian si they are not stakeholders. da ngaa nax sa bopp. léegi mooy mun a am. waaw ñoom stakeholders yàlla dafa put. that is simple we have what we call the primary stakeholders. ñooñu ñoo am right pour sànni carte. understand. dëkk bi fii ñu ñëpp a ko bokk. waaye élection su fi jotee. Bibi waaye the concerned stakeholders comme ñoom ñu ko dee waxee mooy ñu nga xam ne ñoo leen vote in office. waaw none of them is complaining. that's mean ñooñu. they are satisfied with the liggéey bu nga xam ne moom la GFM di def. Mbay we just take an example. ngeen war a jóg wane ne we just take an example. we just take an example. vote in office they are satisfied. no problem we just take an example of what happened to TMT last season. okay. just a mere statement. ah nga man maa ko nekk di wax man kenn du ma fine. man suma paak la amee Serekunda yi. soo ma buggee fine. si GFF. soo ñëwee Ismaila doo dugal du mujjee fen. man moom du may ragal dara. waaw man ñulu bu tàng dama ko ñeme du tey. so lu ma bëgg nga xam mooy. TMT beneen nañ a meilleur message. ne hustlers masquerading as football administrator and that was the right statement for them. ñu di dogle. moo tax teams yi leneen laa bëgg nga xam. GFF dañ defar seen constitution ni criminal yi. dañ ko defar ñu criminalise ko. nu ñu ko criminaliser mooy. dañ make sure ñu ne anybody who is affiliated with the GFF must always speak in the interest of the GFF. It is in their constitution. It means that yow mu nga xam ne you are affiliated with them. dañ la taay dañ la taka ba soo génnee doo mun a wax loo xam ne is not in their interest. soo ko defee leneen la ñoo mun a def GFF can influence your game. GFF mun nañ laa gisee si kaw ñu délégué la. they have all those mechanisms. te léegi lu ma dee boo nga understand. administrators duñ jee tampa nit yi gis ko. they will tamper within the processes. process bi mooy lan. you are a stakeholder you are in the game. am nga sa right ak sa privilege. sa privilege yi ñoom ñoo la ko war a jox. yooyu lañ laa xañ. moo tax comme moo tax stakeholders yi nekkuñ di wax. kenn du wax. because am na lu la naxari stakeholders yi nu ñoo waxee ni football ñoom ñoo fi dee toog di wane football dafa expensive ñaata la gaa amel teams yi. with all due respect to Kaba moom mooy di first president bu ñëw bu joxee preparative money. absolutely it's positive. waaye dañ ne bul door loo xam ne mun loo koo continuer. te ñoom loolu lañ def. dañ ñëw ñu ne waaw ñun ñoo fi njëkk a indi lii mënut a dem how much are they owing the teams let them pay the teams how much are they owing the referees how much are they owing the match commissioners staffs mu nekk a GFF sax if they tell you that they are happy it's a lie because staffs yi dañoo ñëw si ñun ñu ne bëgguma feeñ de waaye lii ak lii mooy suñu constraint stakeholders are engaging us. I will tell you for free why we are not going to mention their names because xam nañ ne when we mention their names, we are going to put them in limbo, and we are not going to do that. We are going to protect them as much as possible, but not let Kaba and his team know one thing. They must go. Either they are going to complete their 2 terms, that is yet to be clear. Why they don't them one day or the other, because that office does not belong to them. It is a Gambian office. More than this, there is a trending, hashtag when the youths are happy. Maybe the youths are happy in politics. National politics. But in football, the youths are not happy. That is why protest between Sumo Am, the final around Westfield, because Sujage a football house, Understand? So, Lena Lara Bugawa.
xam nga talking about the GFF. the moment nga ko dee wax man su ma ko dee wax the moment maa ngi dem maa ngi gën a tàng. ok te su ma gënee tàng rek du dee baax. lu ma laa expliqué mooy. we just concluded the pitch in Banjul. gis nga GFF seen project yi yëpp. benn du baax. why. the simple reason is. you cannot take somebody who knows about finance nga def ko a project manager. Bakary Jammeh is the project manager. What do you know about project? He is not a consultant. He is not a contractor. How can he head a project? It's a scam. I cannot tell you. No, you. Bakary can go and lobby funds as the first vice president of the GFF. That has nothing to do with him being a project manager. Mbay lu ñu xam si liggéey mooy. balaa nga maa mun a jël def ma a manager of Star TV. dama war a am lu màcca si wàllum journalism. dama war a understand how administration goes. soo jëlee maçon. nga jox ko mu lead télé bi du am jëm kanam. and that is what happened to the projects of the GFF. GFF am nañ ñoo xam ne màcc nañ am nañ xam-xam si wàllum project they could have taken them and give them the job. they use Bakary Jammeh and give him the job. the projects are all failures. and projects yi dafa fail te duñ ci mun dara. because they are taking kickbacks it's clear. every day ñu wax ko on the platform. GFF suñ gomee ne ñun what we are accusing them is a lie. let them take us to court. dëkk bi dafa am loi. and the GFF has a legal team. waaye duñ yóbbu kenn court because xam nañ ne léppal luñ leen musa wax dëgg la ñëw nañ fi ñu complain about the balls. on Facebook. mu trend 2-3 weeks. ñu change balls ñu indi ball US. and this is what we are going to continue. ñun we are going to fight to make sure that there is sanity in our football bëgguñ gaa jox ñu place bi because ñun place yu ñu am am. dañ ci doylu gis nga the best stakeholders in football. as the grassroots administrators ñoo xam ne seen xaalis la ñoo dugal ci game bi pour game bi dox. Alright. Okay, Bibi, what's next for the pressure group called themselves GFF Boss Go? Ñu xool okay, in as much as you put more pressure on the Gambia Football Federation comme ni ñoo doxalee football when it comes to finance gis ngeen ne loolu nekk na lu nga xam ne nekkul di dem waaye tamit gis nañ leneen lu nga xam ne tamit some people also ñoom génne nañ fa seen boppam mooy the issue of this plane gisuñ anything about lu nga xam ne yéen as the pressure group put ngeen press on it because loolu nekkoon na lu nga xam ne lu waroon a indi tragédie la fii si réewi Gambia plane bu dem ba si kaw wàcca si ne amul oxygène so gis nañ ne you people are not interested in it pour waxtaan ko the NCC because boobu is have to include all bodies ñu nga xam ne ñoo fa nekka lana tax tamit gisuñu nen you always concentrate on the GFF bàyyi tamit yeneen boolu nga xam ne plane boo xam ne foogoon nañ ne right now even the Gambia government should have start talking about it. well bay set la gërëm la si laajte boobu rek xam nga nit ki looy mën a def dafa am aims and objective. And the objective is we have a body that are that I call hustlers that are handling our football and we must clarify that first. Gis nga when it comes to the NCC ñun gis nañ lan moo xew AFCON every Gambian xam na lu xew AFCON so moo tax ñun suñ topic si du leen laal AFCON luñ bëgg a xamal nit yi mooy nangami xaalis moo ñëw xaalis yi ñu ne si lii lañ ko dugal ñu bàyyi Gambien si léegi ñu seet nañ ñu nekk si raay xam nga léegi dëkk bi nii dul sax ngay discours ak nit ki too much ba mu laa indil jafe-jafe loo war a def mooy kayit yi ñu ne lii moo xew xam nga Serekunda yi soo ne 1 million nga fa dugal képp ku dem Serekunda yi gis na Serekunda yi nu mel Serekunda yi te gis nga I am very happy with Gamfoot gis nga Gamfoot ñoom ak Watson Gambia suñu leen amutoon we are going to find it very difficult te Gamfoot seen new brand bu ñu indi accept naa ko mooy ñu def ko di grand Bantaba of football meaning they are only going to expose the problems happening in football. Gis nga buñ debate about the Banjul issue yesterday. Banjul Sport Committee seen gars yi génne ñu clarify. And this is what we want. Gis nga we don't have to sit on information. kon dafa mel ni project yu GFF di claim ne spend nañ si millions. if at all it was not the sport committees GFF du mën a play in any of these parks. because doo mën a defar pitch nga teg fa tof boo xam ne dañ ko war a use pour make up. nga teg ko on a pitch. boobu ñu wax ko mu play ay few games mu yàqu. waaye doo mën a defar pitch te amuloo dressing rooms. Banjul clearly yesterday stated on Gamfoot ne ñoom seen dressing room yi ñoom ñoo ko rénover seen boppa. GFF already rénover the pitch. léegi ku toog GFF will count Serekunda East they will count Banjul they will count other Birkama and other places. ne ñoom ñoo ko rénover. mooy liggéey yu fa gaay def. liggéey yu fa gaay def. waaye Banjul ñu ngi laa wane ñoom seen dressing rooms yi GFF laalu ko. Serekunda East dañ ñoo ñu dugal millions of dollars yi si pitch bi. ñun sport committee bi ñu spend 400,000. pitch bi mu génn ñoom seen millions yi. comme loolu moo laa wane ñii de tappalekat lañ. loolu moo laa wane ñii war nañoo amee suñu football moo tax ñun about the NCC we are not going to talk about that ñun lu ñu gënal.
gis nañ ko recently. Ghana def nañ di same lu Gambia bu ko def and they get a permit. They are going to protest on the 14th. It's clear. loolu moo laa woon ne dara su doxul. is the media. it is the media yes. buñ media bi protesté. génn di following day ñu oo media bi yëpp. ba ñuy wax ne power belongs to the media. gis nga in as much as the GFF is not talking. ñun we are going to talk te bés bu ñu waxee ñoom di following day dañoo génn. Recently we have seen the engagements of the GFF with the media. Currently they are coming out to talk to the people. Gars yi di dem di platform di wax nii ne they are not stakeholders. Government bi nga jël suñ xaalis boo xam ne ñun ñooy fay suñ tax di ko fa dugal suñ bëggee Kaba kese ak ñoo Bakary ñu amee football bi let them remove the G and make it Kaba Football Federation wala ñu add any title that they want to ñu génne Gambia suñ waree dem ñu represent Kaba kese waaye in as much as they are represent the Gambia we are going to fight with them tooth and nail and make sure they leave that office. Right. Whether hook or hang. Thank you very much. Dina ñëwaat si yow. All right, Amadou. Quickly rek for a long time ñu gis nañ ne you have a lot of dots yu nga xam ne yaa ngi ko binda comme ni ko Badj waxee woon rek gis na file gis na dot yu nga xam ne rek yéen a ngi binda. All right, Amadou coow li bëri na trop doo leen stakeholders ñi ñooy stakeholders yow moom ñu xam ne ñu ay constant stakeholders but you come as an individual pour ñu waxtaan nga xam ne rek ne you think ne can help when it come to football pour ñu move forward lan mooy sa gis-gis ak tey lan war a sa ñëw Star TV. jërëjëf Mbaye kontaan naa torop balaa may wax seetaan naa interviews yu bëri online këri Fatou Star TV Fatou Network recently THD Haji okay waaw both GFF and platforms yeah why to my surprise with due respect to executive man heduma ken man degala de wa si on a des legi why to my surprise GFF if you say fans are not stakeholders then who are stakeholders yes no because lo lañ wax they are not stakeholders so fekkee gars they are not stakeholders clarify to us lu tax nga ne guys they are not stakeholders they are stakeholders maybe in terms of voting and putting in office vote dem fale politique jeena okay na vote bi dem fale su fekkee ne they are not stakeholders national team su no play duñ dem si radio yi duñ dem si télévision ñu ne na fans yi génn ñu dem support national team dooga dooli cere yokka ñee ñan ñoo ko def is it the stakeholders no it's the fans and to my surprise lu ma gën a naxari bu ma déggal loolu Mbay this recent AFCON buñ doon dem we have 73 stakeholders who has the voting right 73 stakeholders waaw ñoom lu ñu wax ne ñoom waaw ñuy vote kañ leen jox si ñoom ticket pour gars yi dem to AFCON mooy stakeholders waaw so mi stakeholders clubs allied association kañ leen jox ticket ñu ne la pour nga dem because man gisuma ko dégguma ko si club présidentiel waaw club président bu jógi fii mu dem rek nga xam ne kooku moo ko fayal boppam comme compare Sénégal because by right GFF even last AFCON the same thing leen def they pink and point ñu jox leen pour ñu war a dem da nga war a bind a press comme lu ñu ko dee def nañ bindal ñu press this time around these stakeholders are going to represent the stakeholders in AFCON waaye lu tax defuñ ko so at the end of the day election su jotee nga bëgg a ñëw fii nga bëgg a wax waa ñun la nii la lii lañ def mistake non stakeholders yi nekkuñ comme they are not duñ toog because if you do a mess soo defee mess fa ngay wax fa ngay waxee soo mess upee fa ngay waxee stakeholders they mess up so meaning none of these stakeholders were given invitation to them waaw because even pre-season meeting, I was the person who raised it there to Ibu Faye, second vice president. Is the league going to be stopped for AFCON? Munama no. Manako why? Munama wa Gambia senior player and stop game. Manako why league in Gambia? Even you are a stakeholder, nga buga fay ticket pour nga dem seetaan game and you sa club mung fi do ko muna bay. Munama wa but the league will not be stopped. The stakeholders they accepted it, and today they are here crying. But it's very very sad. In this country, number one, law one of this game, people did not even GFF. We cannot even have it. That's the ball. Ball. Those balls are not balls. That's the tempo. Those balls are not balls. Man, luma gonna surprise. Man, I was
suñ game bi la against Fortune last 2 weeks ndax boy dañ tilim rek déedéet bool yi tilimun mbay man bool yooyu noonu dama ko téye suma loxo match commissioner moo ñëw si man mu ne ma we have an issue mu ne fu ñu nekk nii amuñ bool can we use your match balls your training balls with Fortune we use it ma ne ko lu tax bool amul mu ne he called GFF gars lu ñu leen wax moo nekk nii nii dañ dem AFCON dañ dem AFCON dañ fekk nii di gars ñëpp si nañ we played on the 27th and GFF and the team came here on the 24th your responsibilities number one law one of the game moo nekk ball ball su amutee léegi naka la ñoo play doo mën a play obviously ñun soo gisee man ma accept ma ñu joxee ball because we spent on that match day we spent so ñun suñ ko defutee ball bi match bi suñ ko cancellé the ball will come to us again ball soo amutee ball bi nga wane suñ football mu ngi dem football fu mu nekk di dem because nekkul comme ñu ngi dem international tournament waaye recently jënd nañ new balls bool si noonu duñ bool soo demee léegi comme mbay ma ngi lay wax lu xam ne nga bàyyi sa xel bu baax a baax football loolu lay dundee te man it hurts me demal Banjul da ngaa fekk ban façon modèle nga fekk fa noonu bool demal Serekunda is nga fekk ban façon bool nga faa fekk demal Banjul Basori Goal Project Brikama they are not the same so meaning ne loo bëgg a expliquer mooy ne the balls yi ñoo use si ligue bi it's not unique balls. It's not all the same balls. Tempo dañ sign contract tempo balls fii fu mu mujjee. select bu ñu nekk di wax ni select to my surprise Ibou Faye moo ko binda. di wax ne ball seen life span bi dafa jee. loo xam ne first round bi jeexangul. life span bi naka la moo jee first round jeexangul ball seen life span bi dafa jee. so meaning ne you play ball you play Banjul you play Basore you play Brikama it's different balls. I stand to be corrected. xanaa gars suñ ko defee tey. waaye I stand to be corrected xam nga football nekkul di dem grassroots football ñu wane grassroots nekkul di dem gars yi mën nañu football bu ngeen def because Gambia qualified twice okay Gambia qualified and to AFCON twice I accepted it you have more players right now waa dëgg la we have more players yes we have more players on their regime yes I accepted it with due respect I congratulate with them on that Kaba administration ñoo fi njëkk a increase league price beeg ñoom ñoo fi njëkk a jox team si funds pour ñu preparation funds na gaa ñu ngi fay ñaata nga la nga amee déedéet xaaral ma ñëw Mbaye mu ngi la xaaral ma ñëw Mbaye let me go to the project first balaa maa ñëw they said they intervened in 14 pitches 2015 when it was approved in Russia what did they say in their social media? We are going to make football fields, pavilions, toilets. Damal Birikama. If you want to use a toilet, you'll use the executive committee's toilet, not the toilet they built. But place ndox neku fa. Place amen toilet. Ndox neku fa. Meaning okay. Last week la fa park bi mo amul toilets ndax park bi amul toilet because soo waxee players yi am nañ toilet. ndox nekku fa naka nga ko use. Goal project amul toilet public toilet boobu lañ dee use. the famous toilet. dama ko mention that famous toilet loolu lañ dee use classroom lañ dee use as a dressing room. Mbaye is very very sad. mais ne goal project bi amul dressing room. waaw so lu tax man dama bëgg ñu wax ñu lu tax ñu gaa ñu ne they intervene fan lañ intervene. yow nga intervene biir Banjul fii I was here last year when I told you Banjul seen field bi will not last for 2 years. I remember. You questioned it. but tey mu ngi nii am I lying or what Mbaye dëgg la tukki naa. gis naa field yu bari. artificial turf grass. gis naa leen. waaye soo gisee fil bu baax. da nga koo xam soo gisee fil bu bon da nga koo xam. lii nekkul comme da nga xeet nit yi. waaye the thing is we are pushing people. pour ñu def liggéey. waaw tamit ndax mënuñoo xool tamit si beneen angle ne soo xoolee all these parks belongs to the government the municipality. when you come to KMC. that Manjai Bakau Serekunda East Serekunda West. Anga last time waxoon naa la loolu fii. belongs to last time waxoon naa la loolu fii. non last time waxoon naa la loolu fii. Council ñoko moom. Why into their interview in 2015 I can still remember buñ leen ko wax ñoom ñoo ko wax. Council did not have that fund. They cannot do it. That's why they intervened. They went to FIFA for projects. So those projects monies are there. Where are they? Luñ la wax moo nekk nii dañ ko dugal feneen. dañ ko
dañ ko dugal si national team. non xaaral de gars yi dañu wax ne foog ma xaw ma ndax da nga déglu woon their interview. dañu waxoon ne projects nekkul only infrastructure. gars yi ne jënd nañ boos. boos boobu noonu frigo la. that boss is not functionary. pour national team waaw pour national team. if I am wrong lu tax gars yi dem luwaas boos national team bu ñu ñëwoon fii pour AFCON. if you buy a very good boss. national team is not using bosses every day. It's for the league, it's for their international games. Te kañ lañ jëjë am fi international game. Boss yooyu noonu su fekkoon baax na. They are correct. I think COVID time. Wow, if they are correct, boss yooyu noonu mun na ñoo woon ne in every 6 months twice la ñoo daw. Okay. Or in every 4 months. Kon boss yooyu noonu they will be here use it. Okay. Waaye ñaata lañ spend si boss yooyu noonu. Go to football hotel. Okay. Football hotel, every stakeholder they should have 1% every year. Why can't they go audit? Every year, every 12 months, every stakeholder should have 1% of it. Okay. Can they stakeholder 1%? No. You cannot play with fresh players. Okay. We are very intelligent. You cannot play with our intelligence. If my talk me, you bari suma toge a guy debate. Yeah. They will get up and go home. Football lum janga, football lum la ci alen ko def ñu dem. Okay. But you cannot take the credit and nga momal ko sa bopa. When failure comes, you want to push it out. So dafa many may ñoo fenen tamit. Yeah. Yaay gis ne GFF sen social media page, their Facebook page. How man da yang ko bay xel. Under 20 players you sign contract yep. Dañ ko dey push and they are taking credit. Okay. Recently 5 or 6 under 23 players sign a professional contract. Danga ko gis fofu no. Bias comes in. Why? La motax lolu. Best known to them. Okay. Te suñu binda under 20 or under 23 player lañ dey wax. Under 20 player. It's not theirs. It's for the club. Credit goes to the club. Okay. I will tell you one player. Bakari Jawara from Fortune. He started from nowhere. Yeah. 3rd division, 2nd division, 4th division, win the league. Them under 20. With all what Fortune did for them, with due respect, give him the credit. Give the club that credit. They did it for the player. It's not their player. Yeah. Let them put it through. I don't know. Can one make a deep behind for yeah, because so why then go buy health? Some training is even for a Monday, Tuesday, Wednesday. Well, then go buy hell. When it comes to that, we have issues. You have then go what I've been does for we discussed. Okay. This is not let them accept criticisms positively, okay, not negatively. Okay. We don't hate anybody. With due respect, suñ kilifa yi ñoo fa nekk. Su fekkoon comme suñ morom yi la comme yéen. nii dañoo dem ñu tojante boppa foofu noonu si biir office bi. By force. Waaye suñ kilifa yi ñoo fa nekk. If we are criticizing, we are not going to insult. Okay. But you take it positively. You take the sense out of the norm. Nga sànni ko. Then we develop ourselves. So gisee ñu ngi leen di push nii. Last AGM I told them, I want you guys to build a strong foundation for our future. Okay. We don't want to come back and we start building foundation. Waaye li ñu nekk di wax ni Gambian football is going. Dafa mel ni comme naka ngay sampe ta nga start from the roof nga dem to the foundation. Mbay ala ñu waxante dëgg. What is failed is failed. Football stakeholders are dying. Club owners are dying. Mbay naka ngay play everything. Goal project nga dem train foofu noonu with good condition of the pitch. Nga fay foofu noonu nga dem ñu ne yaay dem play Banjul. Suma play su ma dem play Banjul Mbay duma dee comfortable. One lu ma dee xelaat moo nekk ni I will have serious injuries. Te suñu amee injuries GFF duñ leen faj. The burden come back to the clubs. Xaw ma ndaa gars yi ñu ngi ko bàyyi xel. dañu war a bàyyi si xel loolu trop. Even ambulance suñu indee ambulance. Ambulance at least dafa war a amee medical doctor. So bi am. Duñ ko dee am luñ jaakaar moo nekk ni GFF medical team. When did GFF medical team last had training? Football is very serious. Football dañ ko war a respect dañ ko war a fonka. Understand? With due respect am na ñoo xam ne ñu ngi woon ne waaw ñu ngi spend seen xaalis si football dégg la. You spend your xaalis si football ndaa love nga game. Football you have to take it as passion. This is a noble career. Absolutely. This is a noble career. Suñ players loolu moo tax suñ yeneen players yi dañoo jógee fii rek ñu dem professional contract 2-3 years they are off because of la injuries. We are not taking care of them. Lu nekk si man
suñ tasee si yoon bi su ma la nuyoo ngay waxtaan ñu waxtaan soo ma bëggutee nuyu I move waaye man I don't have any hatred against anybody waaye luñ moo nekk di suñ football nekku di dem su fekkee ne international competition lañ nekk di wane suñ football mu ngi dem we are joking how many investors are coming into football now lu tax mbay lu tax ñun ñaata lañ am when NCC ñu ne dañ soxla li donation ñaata companies ñooñu they are social corporations dañu war a fair waaye lu tax ñun benn tey mënuñ ñoo am sponsor si ligue bi and we saying we are saying we are going for professional league professional league naka la ñoo demee professional league without sponsor of the league mbay $1 million $1 million bari na dëgg la waaye some clubs will spend more than $1 million in pre-season. Absolutely. Match bonuses, salary legs, you know. So léegi yow soo winee league fa nga yaakaar. Soo winee league just winning the title. So léegi winning the title is not some clubs they are objective. Ñeen develop player ñeen jaay leen ñu am seen bénéfice. Ok, alright, thank you very much Amadou. Dinañ ñëw because am na lu bëri lu ñu war a waxtaanee. Non balaa ngaa dem. ma jël sa balaa ngaa dem for their permit man bokkuma si ñi. Why if I was in Gambia GFF must go if I was in the team. Mbay kon léegi nii leneen moo doon xew. On the 9 because police with due respect. suñ xamee ne they are having that issue dañ ko war a clarify in the letter they respond to them. Absolutely. This is the highest disrespect. We are all citizens of this country. Boy, GFF must stay. ñoom tamit dañ appui. loolu moo tax gars yi ñu bindali security. There are a lot of security. So they may send station. They don't fake security. They are useless. They are not doing anything. They said peaceful protest. It is respect. They want to follow the law. So if it's not peaceful protest, then I just need to biti. Nga dem nga arrest len, nga sue len, nga yóbbu len court, nga tëj len. With due respect, su fekkoon man maa ngi fi mbay, we will go out on the night. All right. Thank you very much, Amadou. Bibi, du fi am inshallah by next week dinañ leen jël because you know we have a lot of things to talk about. Time was very short because the Smiling Coast Fans Club ñu ñëw sax mënu ñëw am ngay ñu ko bëgg a wax rek. Finally ñu bàyyi rek nga tàggoo then hopefully inshallah on Saturday we will make it a bigger one pour gën a waxtaan ak yéen xool what next what are the plans pour gis rek ne your message dina reach out to everybody from Banjul to Koina because right now Gambian di foo romba rek dañu lay wane lan moo jot GFF must go gisuñu leen gars yi protest gisuñu seen permit bi these are all things yu nga xam ne rek ne Gambians are concerned comme ko ngi waxee rek quickly rek ñu bàyyi la nga tàggoo. Well jërëjëf Mbaye comme noonu la ko waxee rek the GFF must go group is not a group boo xam ne comme dañ ñëw together just for a purpose comme tàngal rek delluwaat. These are young dynamic people. I mean it's a pressure group that is going to stay. In as much as Kumundi Neko on the GFF, even the next president, dafa gina am pressure. Because Lena Mohel, the Gambian football, come never move. We are not going to dispute that. Because Gambian players back in the days, actually saw the number of people that has exposed to the international scene. But what makes a country a footballing nation? Amunko. One is to have competent leaders that can run football. We have hustlers that are masquerading as football administrators in that house. So we are not going to call them competent administrators. Number two, we must have a league that is vibrant. Our league is not vibrant. That is why you cannot attract sponsors. Gis nga NCC, suñ buggee them on a national duty, it's easy for them to convince companies. Why GFF kese, that name GFF, dañu war a sangu si géej bi maybe 23 times. Pour mun a am sponsors because su nekkul loolu. The name nii suñ ko déggee rek dañ lay wane hey if you give them our money they are going to embezzle. People will not give them their money. Go all with them. So we must have fresh individuals. ñuy ñëw name bi will retain because GFA la woon association now we are a federation. So Gambia Football Federation we will maintain. Waaye dafa nekk a fresh foog ñu rebrand ko. Xam nga Sando waxoon na a time that we have to rebrand the Gambian football. Now we have to rebrand the GFF itself, the administrative. There are a lot of administrative lapses. Waaye comme noo ko waxee rek du am fii. This fight is going to continue. And comme Amadou nu mu ko waxee this is not between ñun ak them. It's not personal. Ku ko jëlee personal it's your show. Man ganaar yi kenn dundaluma ganaar yi kenn nenuma tamit. What I am going to say in legally du ma saaga kenn. Te ku ma saaga si internet suñ tasee I'm going to deal with you. Loolu I said it clear. Ku bëgg a support foo bëgg a support it's your show. Prosperity will judge you. ñun football dañ ko bëgg moo tax ñun ñu nekk si grassroots bi
Serekunda yi su bëree ba bëri su ma fa demee ma spend fa depuis suba ba guddi $200 lañ maa jox pass te 200 boobu sax dañ ko war a yóbbu si stakeholders si ñu ne gars yi suñ pass bi approval lañ ñu doon ko approve so ñoom suñ toogee ñuy fay gars yi ay per diems in pounds ak dollars ñu ko jël di bugg a ne cakate suñ football bi we are not going to accept it. All right. te dañ ci pare anything. Thank you. Amadou, quickly, some final words, then we pack up. Wow. We have, because you know, you have worked with a lot of administration of football. You have a lot of knowledge on, you know, how administration of football works. So, they have an exclusive one, maybe next week or week coming next, inshallah. Wow, by Manlumayan football authorities. Small football authorities. Starting from the Ministry of Youth and Sport, National Assembly Select Committee for Sports, GFF itself. Okay. We need to have a national dialogue. On our sport? On our football. Okay. We need to have a national dialogue and let people don't sit on information. Okay. Information is key. But ñun duñ mëna nekk ci football may xawla ngay nobatu yene yi nga xamné they are fail ñu xamné li su ñëwé nga bëgg ko def fofu non that page, that Facebook page, it belongs to every Gambian. Absolutely. Whether they say negative comment or that. Well, back of read, then you will know what is happening. Why? My is not a neat length for block. I attack nitty personally there. It doesn't want it. Okay. Wow. The thing is, but we are going to give them that pressure. We want to have a strong foundation before we come in. Absolutely. Because our generation, we don't want to come in our generation. At the end of the day, we starting things fresh again. Okay. By never football. No. We AFCON. We don't want to sit down in every tournament. Understand? Why? Come. The same thing comes here. Definitely, you shouldn't feel it because 2.0. léegi ñu dem jëli 3.0 ñu ne dañ ko dugal foofu noonu foo xam ne mën na ñëwoon ne dañoo dem sampa yeneen fii fale. non dinañ am exclusive von Amadou. waaw jërëjëf kontaan naa ñëw naa fi. waaye xam naa ne dañoo dina waxtaan. Inshallah. All right, thank you very much for following Gambia Sport Bantaba fii si biir lii di Star TV gërëm bu baax a baax rek everybody ñu nga xam ne jàpp nañu Jainaba Rahana everybody ñu nga xam ne rek Japanese program me Amadou and others. Thank you very much Baj and the team. Thank you very much Smiley Coach fans. Thank you very Bibi. Thank you very much Amadou. Dinañ dem next week inshallah dinañ ñëwaat the same program.